So come to Photoshop. راځو Photoshop ته. Double click. This one. So make a double click. Unlock. Okay. Gora, we have this clone stem tool le musara. Your photo na wali copy wali. Your layer na copy. Yet a clone wakle. Used to take a clone or copy from a layer for active layer. Shortcut key S. With Shift S you can change the tool. Mas da wakla وما bracket size worka. With close bracket increase, open bracket decrease. How to apply? So hold Alt hold get the click का बस. With Alt उसको को रकम जितना दबाना ज़ो. Can drag it. Here can drag it. बस undo. सब hold को Alt plus click in जगह. कम से कम मुंह सारे. या गोरा double change के normal mode. या Alt hold के click का. बस ता normal mode थे. Normal mode. वापस Control Alt Z में का undo. Yeah, from here take your size. Sumra wali. Size. Alt click and drag it. Delta. There here. Yeah, the opacity. Brightness. Increase kavarta. Usugura. Alt click. Click. Here double click ka like I have this saka Alt click ka us come here the drag ka कम से कम वाड़े बेबे सेलेक्ट कैसे जा बेबे कट के मस्ट सब के व्या गोरा वर्ता तस्वीर जाना लेकिन दाए मसारा दाव तो वखला वन टूल द क्लिक का देना बाद कंट्रोल शिफ्ट आई का इनवर्ट सिलेक्शन उस पिक्चर वखला लेकिन दाए मसारा उसे मूव का without that Control T का size rotate का कम दे पठिया उमा भी कराऊं दे सो कम वाला लो कमे कना यार उन तो त्रीने वाले तो क्लियर दे again da wakla musara ma flow there to apply that apply cool speed there so make a 100 was use 100 speed or test sumra wade so ma align there sakar gayi sahat bhai gora da khwa ka us gora alt ka here अर्जी की विस्तेश है पर टेक मोर का अलाइन में उस ऑल्ट का उस बस यूज की बास तो बस मस बिया बल्क ऑल्ट निसी तो ये अलाइन मुसलमान का यूज ऑल देयर सलाम वेले मखिन
داسې ګوره غواړې پیټرن فیل کې پیټرن کنټرول ان کا پیج سایز دا اوکې کا هغه نه بعد ټیک دس ون پیټرن سټیم ټول بیا سایز ورکا ان فیل کا پیټرن increase again pattern background لپاره دا نه غواړي کلیک هیر بل والا دا نه غواړي کلیک هیر بل واخلا نور غواړي سکل ته کلیک کا and click here we have all pattern style here بس کلیک کوا اوکے کوا نور سټایل واخلا again click here نور واخلا with the pattern this one نور style واخلا دې پر موږ ماغه موډز دي your wish same opacity flow align so وغیرہ وغیرہ دا اوس هم سټایل دی کلیک اوس ګوره بل سټایل سره شو ستا سټایل دا خو کا اوس دا بل سټایل یوز کا same ماغه align دی موږ سره دا موږ سره this clone stem tool خګوره ښه لکه ما سره this one دی how to give animation in Photoshop صور کول غواړي animation یو فوټو لا تصویر لا حرکت سو کې دا ډبل کلیک کا دا انلاک کا بس دا اوکې کا دینا بعد نه کاپی نه واخلې لرنا take copy from this layer څنګه واخلې control j سره control plus j एक कॉपी सुमत غواړي कंट्रोल जे اوس دا ټول د هایټ کا د سترګه باندې دا ختم کا ورته ټول او دا ول ان هایټ پر لاست نمبر ان هایټ اوس څو وخت لا وین ټول د کلیک کا بس اگر بس تا سټایل د دیګه اوس دا هایټ کا دا ان هایټ کا اوس په دې کلیک کا اوس the best style واخلا this one اوس دا height دا unheight against like your style got this one the ما دا style خوښ again height unheight the best style ګورو got this one height and height your style click करता suppose control D use for what deselect or the truth unhide का true मुकम्मल unhide clear दे उस तक प्रेस control shift M keyboard ना control shift M use for image ready दे पर यूज की then about take copies from the layer single the click ka 1 2 3 sumra غواړي اوس په دې کلیک کا دا ټول هایټ کا سمره مو سره in last number and height په دې کلیک کا دا height the unheight click here height and height click here height and height click here this one height this one unheight usugura da dine play ka musari tez de saba ke shift 19 da to select ka shift sara and give her time so time wale usugura سبا کې اوس فایل تناشه سو واخله سیف اپټمایز دا تا واخله هغه نه بعد جگہ نام and save it اوس دا ستاسو جایف فایل دی this one سیا تاسو هم دا جوړوي او کنه نت فایل دی جایف پوښوي